రక్తం ఎర్రగా ఉండడానికి గల కారణాలు ఏమిటి? ఆప్షన్ ఏ హిమోగ్లోబిన్, ఆప్షన్ బి క్లోరోఫిల్, ఆప్షన్ సి ఆక్సిజన్, ఆప్షన్ డి ఐరన్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్ నౌ. The option is option A hemoglobin. పాక్ బ్రాండ్ ఏ దేశానికి చెందినది? ఆప్షన్ ఏ చైనా, ఆప్షన్ బి స్పెయిన్, ఆప్షన్ సి అమెరికా, ఆప్షన్ డి ఇండియా. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్ నౌ. The answer is option D ఇండియా. 240 నిమిషాలు అంటే ఎన్ని గంటలు? ఆప్షన్ ఏ 5, ఆప్షన్ బి 6, ఆప్షన్ సి 4, ఆప్షన్ డి 3. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్ నౌ. ది ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి 4. కంపెనీల పేర్లలో కనిపించే ఎల్టీడీ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? ఆప్షన్ ఏ లిఫ్టెడ్, ఆప్షన్ బి లిమిటెడ్, ఆప్షన్ సి లేటెడ్, ఆప్షన్ డి పైవేవి కావు. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్ నౌ. ది ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి లిమిటెడ్. పురాణాల ప్రకారం బాణుడు అంటే ఎవరు? ఆప్షన్ ఏ చంద్రుడు, ఆప్షన్ బి వాయుదేవుడు, ఆప్షన్ సి అగ్నిదేవుడు, ఆప్షన్ డి సూర్యుడు. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్ నౌ. ది ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ డి సూర్యుడు. మనిషి శరీరానికి ఆకారాన్నిచ్చేవి ఏవి? ఆప్షన్ ఏ కండరాలు, ఆప్షన్ బి రక్త కణాలు, ఆప్షన్ సి ఎముకలు, ఆప్షన్ డి పైవేవి కావు. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్ నౌ. ది ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి ఎముకలు. గౌతమ బుద్ధుడు జన్మించిన ప్రదేశం ప్రస్తుతం ఏ దేశంలో ఉంది? ఆప్షన్ ఏ నేపాల్, ఆప్షన్ బి ఇండియా, ఆప్షన్ సి చైనా, ఆప్షన్ డి పాకిస్తాన్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్ నౌ. ది ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ నేపాల్. థామస్ ఎడిసన్ ఏ దేశానికి చెందిన శాస్త్రవేత్త? ఆప్షన్ ఏ జర్మనీ, ఆప్షన్ బి ఫ్రాన్స్, ఆప్షన్ సి అమెరికా, ఆప్షన్ డి ఇటలీ. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్ నౌ. ది ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి అమెరికా. రాంచీ ఏ రాష్ట్రపు రాజధాని? ఆప్షన్ ఏ ఉత్తరాఖండ్, ఆప్షన్ బి ఉత్తరప్రదేశ్, ఆప్షన్ సి జార్ఖండ్, ఆప్షన్ డి మిజోరం. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్ నౌ. ది ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి జార్ఖండ్. కూలు మనాలి ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది? ఆప్షన్ ఏ హర్యానా, ఆప్షన్ బి హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఆప్షన్ సి మహారాష్ట్ర, ఆప్షన్ డి గోవా. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్ నౌ. ది ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి హిమాచల్ ప్రదేశ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ గైస్.